السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله والساعة المباركة، شرفتونا ونورتونا، وأشكركم على قبولكم الدعوة في حضور هذا اللايف الجميل. معاكم أخوكم عبدالله العتيبي من الكويت، ممارس في بعض العلوم الطبية الحديثة، ممارس للليزر عن طريق استخدامه في الطب الصيني، وكذلك في الليزر بلاد الراديشن اللي هو تقنيات إشعاع الدم بالليزر، وكذلك ممارس في علوم مختلفة منها الطب الصيني، وكذلك العلاج عن طريق صوان الأذن بالمنهج الألماني، وعلاجات مختلفة بما فيهم التغذية، وهي أساس دراستي وأيضا تخصصي. في هذا اللايف اليوم راح يكون ضيفنا الدكتور مايكل ويبير من ألمانيا. الدكتور مايكل ويبير هو غني عن التعريف، هو رئيس منظمة إسلا العالمية للعلاج بالليزر، هو طبيب انتقل بفكره الطبي إلى فكر حديث والعلاج عن طريق الليزر. أنا آسف. وشلون ممكن يعالج بالليزر كثير من الأمراض، يعني بما فيهم السرطان، بما فيهم التوحد، المشاكل العصبية، السكر، ومختلف الأمراض، وأيضا العقم. طبعا الدكتور ويبير يعني أنا قصتي معه جدا فريدة، وهو بمثابة الأب الروحي لي في كثير من التقنيات اللي هو يطبقها، وأيضا الفكر والمنهج اللي هو يقدمه في العلوم الطبية الحديثة. أنا أسميها، ما أقدر أسميها إحنا طب بديل، ولكن نقدر إحنا نسميها طب بديل حاليا. ولكن هذه العلوم هي ليست علوم طبية بديلة. ليش؟ لأنها ما كانت تستخدم في السابق، يعني هي ما كانت موجودة في السابق. بالعكس، الدكتور ويبير هو اللي يعني قدمها بطريقة فريدة مبنية على الدليل العلمي وبتقنيات بحث وتشخيص حديثة. ونسأل الله إن شاء الله لنا ولكم التوفيق في هذا اللايف، وانكم كلكم تستفيدون، ونطلع معاكم في هذا اللايف على خبرات الدكتور ويبير. أعتقد الدكتور ويبير عنده من القصص في 20 سنة اللي فاتت من تطبيقاته للليزر، وأيضا في أبحاثه كثير من القصص أكيد الدكتور راح يرويها لنا، وقصص النجاح، وأيضا شنو مخبي لنا المستقبل بهذه التقنيات. الدكتور ويبير هو ما يعمل لوحده، هو يعمل مع فريق متكامل من علماء وباحثين وجامعات طبية كبيرة تعتمد دراساته، ويعني هو ما انفرد فيها لوحده، ولكن كفريق. أعتقد الدكتور ويبير وصل إلى تقنيات جدا جدا جميلة وبسيطة وسهلة بإمكان الكل يستفيد منها، حتى لو كان في البيت أو حتى ما كان متعلم. لكن اليوم راح إن شاء الله يبهرنا الدكتور ويبير بالدراسات الحديثة، وخصوصا على موضوع الجائحة الأخيرة، وإن شلون الدكتور ويبير وجد طريقة وأيضا تقنية فريدة في علاج أعراض هذه الجائحة خلال 5 أيام فقط، طبعا للي انصابوا. وأيضا عند الدكتور ويبير دراسة وقائية باستخدام أيضا الليزر، واستخدام نوع فيتامين معين. إن شاء الله راح يتكلم عن الدكتور، أنا تكلمت عنه قبل، نعطيه إن شاء الله المجال أنه يتكلم ويبحر في هذه التقنية، وشلون أنها يعني أثبتت بالدراسات وبالدليل العلمي أنها فعالة 100%. الله يخليكم ويسلمكم، مشكورين على حضوركم الجميل. لو تسمحوا لي بس أغلق التعليقات، وبعد ذلك نستضيف الدكتور ويبير، الله يحييه معانا ونرحب فيه كلنا، وعسانا إن شاء الله نستفيد، ونسأل الله التوفيق والسداد. هو الدكتور حضر؟ اي نعم، الله يحييه. ونشوف.
Hello. Hello. Hello, Dr. Weber. Nice to meet you, Doctor. Yeah, nice to meet you. Thank You you. look like younger than 2019 when I met you for stem cell therapy, my own stem cell therapy. Yeah, yeah. What is the secret, Doctor? Hmm? What is the secret? The secret for stem cells. No, you are young. You become young, Doctor. Young, yeah, yeah. Yeah, I took the stem cells myself. Yeah. We have Really? different methods to stimulate our stem cells. We can take them, we can inject them, we can stimulate them with laser and different methods, what we speak later about. Oh, very nice. Very nice, Doctor. So you are most welcome, Doctor, here in Middle East. Yeah. Your audience is waiting you and waiting your medicine techniques that with the laser. I make small interview about you, Doctor. I hope we can talk about different subjects. That first of all, we need to welcome you, Dr. Weber, because you are founder of ASLA Association, and we hope that we can get a lot of information from you about laser therapy. So, Doctor, can you tell us when you get that idea about laser, Doctor? Yeah, this is a long story, I'm working as a medical doctor for 35 years already, But before I became a medical doctor, I studied chemistry, and biochemistry. So I have a scientific background and always try to bring something new scientifically into medicine. And during this time, we worked a lot about cancer therapy, a lot about pain management, metabolic diseases like diabetes, which are the leading diseases in the world. And, after 20 years, long time, you recognize that our modern medicine is not all what we have, We have many diseases where we have not the right medicine. Look for cancer, still difficult to treat this. Look for arthritis, degenerated joints, pain in general, metabolic diseases. There's a lot of things missing in modern medicine. And, end of 1990, I came in contact with some specialists for laser therapy. I also heard a lot about this before. And then we had the idea to use laser light, like a medicine, to bring it into the body, because it was already well known that laser light can reduce pain, can reduce inflammation. Laser light can stimulate the metabolism, can stimulate our cells, can regenerate the body, and even with photosensitizer can be used in cancer. So we started in 2003 our research and a new company, and then we have set up devices, and more this field was growing. So it's a long story, We're working already 30 years in this field, and we have a lot of experience because we not only developed devices, we treated the patients all the time. So nice. everything what we learned and what we developed was developed on our patients. So therefore we know that it's working. Not only a machine or something, but from our patients we know that it's working. We learned from the patients and made a long way, but today we have many, many new things what we use successfully in medicine. Nice, great. Kindly may I translate your story, Doctor, to our audience, because sometimes English it's a little bit difficult for some of them. الدكتور ويبر يسلم عليكم ويقول لكم انه هو بدأ قصته قبل 35 سنة. هو كان بالبايوكيمستري اللي هو الكيمياء الحيوية، بعد ذلك انتقل إلى الطب. سنة 1990 الدكتور ويبر قابل شخص، وبعد ما قابل الشخص قال له شلون احنا نستخدم التقنيات الحديثة في علاج كثير من الأمراض، خصوصا الأمراض اللي قبل اللي موجودة في ذاك الوقت ما كان لها علاج أصلا. يعني كانت الأدوية عبارة عن نقدر نقول احنا مسكنات،
أو نقول إحنا مثبطات للمرض، بس بأي وقت ممكن إنه يرجع. طبعا سنة 1990 استخدم الليزر الدكتور ويبير طبعا في علاج الألم وتشييط الجسم، وكذلك استخدامه في الفوتودايناميك ثيرابي، وهذا راح يكون موضوعنا اليوم. بعد ذلك سنة 2003 الدكتور ويبير بدأ بتصنيع أول جهاز للليزر. والدكتور ويبير يقول إحنا ما كنا نصنع أجهزة، أو إحنا ما كنا نصنع أجهزة للبيع، إحنا كنا نصنع أجهزة للمرضى، لأن اللي طور هذه الأجهزة هم المرضى وليس الدكتور ويبير. يعني تطبيقاته على المرضى هي اللي طورت الليزر حتى وصل الآن إلى هذه التقنيات الجميلة. Great doctor. Thank you for your big story. This is very, very huge story. Thank you. Dr. Weber, can you tell us about that new treatment in Corona pandemic? What is going on? Corona, last study in... Corona pandemic, is the most difficult thing on the world in the moment. Everywhere. It's not limited to any country, only Germany or somewhere. It's all over the world. And, 100,000 of people died already. We have millions, I don't know, 80, 90, 100 million people getting sick already. Even if people, if people survive, they have long problems after Corona disease, even if they not die. Because the problem of Corona disease, first of all, it's not only a disease from throat and nose and lung, it goes in the whole body and it damages the liver, the kidney, the heart, the brain, and other organs. That's the biggest problem. And we hope, of course, for vaccination everywhere in the world. But the problem is that the virus can change. Viruses are clever, they can change, they make mutations. And now we are fighting against the mutations. And I think this is a never-ending story with this virus. I think we cannot eliminate this virus. We have to live with it. Vaccination is good and is necessary, but we also need a therapy. And we have no therapy till today. We have no therapy, no medicine against viruses. We don't have it. We cannot even treat successfully a simple cold. We can take aspirin or something, or painkillers. The virus we cannot kill because the virus is so clever, they can change every year. We have vaccination against flu, influenza, for 20 years. But because of the virus changes all the time, it works only 20%. And maybe we will have the same problem with coronavirus. So therefore, there is a therapy on virus, but nobody uses it. We can kill all viruses with light, with laser light. Great. How can this work? First, when we have an influenza in wintertime in Germany, in Europe, after April, the virus is gone. Why? And comes back in November. Because the light from the sun, the UV light, can kill the virus. We know this, Corona is more difficult than influenza because Corona is not killed only by light. Otherwise, we would not have it in the warm countries like Brazil or Dubai or Bangkok, Thailand or so. The virus needs the light to therapy, but we need a so-called photosensitizer. That means it's like a medicine what you can take and it binds to the virus and makes the virus light sensitive. And then we let the right light shine on the virus with the photosensitizer, and then we produce oxygen radicals and kill it. And this is so easy. The best photosensitizer what we have, and you can buy in all pharmacies for cheap money, even in Kuwait, it is vitamin B2, riboflavin. So you take a capsule, you swallow it, it goes in the bloodstream. Then we take our watch, I will show you soon, and irrigate the blood. And then we have special adapters with blue and ultraviolet light. We activate the riboflavin and boom, the virus is dead within minutes.
And this is the study what we made some months ago and what is already published in America some weeks ago. In America? It's published in USA, Medical and Clinical Research. We had the first 40 patients, but we will publish next week another 200 patients, what we made in the last week. Yeah, so then we have more data. Okay. Let me show you. Should I show you the equipment or you want to translate first? May I translate for a while? Yeah. Then we can go ahead. الدكتور سألت الدكتور ويبير ثانك يو دكتور سألت الدكتور ويبير عن موضوع الكورونا والجائحة جائحة كورونا. قال الدكتور ويبير أن الكورونا عالمية، هي ما هي حصرا على دولة معينة. طبعا من نظرة الدكتور ويبير وأكيد الدكتور ويبير عنده دراية خاصة في هذا الموضوع، خصوصا أنه هو شارك في علاج هذه الجائحة، وقال آلاف الناس يعني توفت، وهذا الشيء ما نقدر نصبر عليه. طبعا موضوع الكورونا هو ما يصيب فقط الأنف، يصيب الأنف، يصيب الحلق، وكذلك الكلية والقلب، ويصل حتى إلى الكبد. الدكتور ويبير قال أن التطعيم جدا مهم ولكن ليس علاج. التطعيم هو شيء وقائي ولكن ليس علاج. لا يوجد علاج حتى الآن حتى لأي نوع فيروس، يعني الفيروسات ليس لها علاج، فالتطعيمات هي عبارة عن وقاية لا أكثر بنظرة الدكتور ويبير، وأكيد أن عنده نظرة خاصة في هذا الموضوع. ولكن الدكتور ويبير يقول حتى الإنفلونزا العادية بعد 20 سنة تبدأ تتطور وتتحور إلى فيروسات أخرى، ثم بعد ذلك ما راح نلقى لها علاج، فحتى التطعيمات لن تفيد فيها. احنا نحتاج نتعايش مع الفيروسات بانواعها. ايضا الدكتور نوه الى موضوع مهم، قال ان ليش في الشتاء او في الصيف ما في انفلونزا ولكن في الشتاء في انفلونزا، وذلك بسبب كثره السحب وقله التعرض للشمس، وخصوصا اليوفي لايت. اليوفي لايت اللي هو الاشعه فوق بنفسجيه قليله في موسم الشتاء. فقال الدكتور، قال احنا بامكاننا، ولكن فيروس كورونا لا يقتل عن طريق اليوفي لايت، نحتاج نستخدم تقنيه مختلفه اسمها فوتودايناميك ثيرابي BTT، باستخدام فيتامين متوفر موجود عندنا في الكويت وموجود عندنا في الخليج، ونقدر نطلبه من اي متجر يوفر هذا الفيتامين اللي هو فيتامين B2 رايبوفلافين 5 فوسفات، هو الفيتامين اللي نحتاجه لما احنا ناخذ هذا الفيتامين عن طريق الفم. بعد فتره من الزمن يبدا اجسامنا تتشبع بهذا الفيتامين. بعد ذلك راح يورينا الدكتور ويبير التقنيه الحديثه اللي عالجوا فيها 20 شخص، والان نشرت دراسه للدكتور ويبير في امريكا للعلاج بهذه التقنيه خلال دقائق. 1 minute دكتور تريتمنت رايت، خلال دقائق باستخدام هذه التقنيه وفيتامين B2 على شكل فوتودايناميك ثيرابي، واستخدام الضوء واطياف الضوء المختلفه في علاج الفيروسات وايضا الميكروبات. فالدراسه القادمه راح ينشر الدكتور ويبير دراسه ل 200 شخص تم علاجهم باستخدام هذه التقنيه. 200 شخص 200 person they got treatment of coronavirus and they got success treatment, right doctor? Yeah 100% successful. Nice 100%. This has never happened in any case study, medical study. Close to 100%, because I know because I made this study myself with the patients. I was in a small room with 10 sick patients, and every day, and all doctors and everybody got it, I did not get it because every evening in the hotel I made my treatment, and after 1 week my test was negative and I could go home. Great. الدكتور يقول سبب نجاح الدراسه هذه مع 200 شخص، انا كنت يوميا اقابل اكثر من 10 اشخاص مصابين بالكورونا، ولا كنت اصاب، بسبب اني انا ما ادري عاد ذكروني يمكن انا نسيت، بسبب اني انا كنت كل يوم الايفنينج او يعني بعد العصر
كنت أسوي على نفسي هذه التقنية، وأنا سويت الدراسة لنفسي ولم أصاب بكورونا حتى الآن. دكتور, did you get a vaccination or still? No, no, no. I have no vaccination. Not yet. We Yeah, have okay, a vaccination, but in the moment they're vaccinating only the old people, maybe people who are working in the hospitals. And so I could get it because I'm already over 60, but we don't know all about the vaccination. We don't know about the side effects. We don't know if we are still transfer the virus after vaccination and infect other people. We don't know how the vaccination success will work. 3 months, 6 months, nobody knows. No, there are so many uncertainties, in this field, and I think it's not urgent because I have my equipment, and once a week I make it, and then I never get it. It's no problem. Yeah. So you have your own vaccination, doctor. You have your own vaccination equipment. Yeah, can I show you? Yeah, good. We can go ahead. But let me translate, for example. This is our study. This is a box, you see? This is a box. There's everything inside. So I open the box. I open the box and show you what's inside. Everything what you need. Robert. You see, first of all, there's riboflavin inside. Then there is the laser watch inside. Yeah? This is the last generation, doctor. This is our laser watch. You know it. Here, this one. Yeah. And then I take it out and show you. This is the laser watch. You know this. And we can press it, start it, and you see it has all spectral colors. Yeah, and then I take it on my wrist joint. So the corona therapy is very easy to do. And everybody can do it in 30 minutes at home. You have not to go to a doctor or in the hospital. So if you had a contact maybe, or you are even infected, this is riboflavin 5-phosphate, made in Oklahoma in USA, FDA approved substance. So you take a capsule. Und have to open. Oh, ich kriege das nicht aufgehört. I show the capsule. Wait a moment. Oh, I have to open the box. So, this is 100 milligram. 100 milligram riboflavin. So you take your breakfast maybe, and you take the capsule orally. After 1 hour, the riboflavin is in the bloodstream. And if there's any virus in the bloodstream, it binds immediately to the riboflavin and is destroyed by the laser watch, especially the blue light. Because blue immediately activates the riboflavin, which is bound to the virus, and then it gets oxygen radicals and it will be destroyed. Oh, great. Then after this, we have to clean our throat and our nose, of course. Yeah. And we have a spray bottle. So you take another capsule and put it in a glass of water. Immediately it's dissolved. You put it in the spray bottle, and then you can spray in the nose, also in the mouth. Or you can even gargle it and clean the mouth with it. If there's any virus inside, it takes about 15 minutes. The virus binds to the riboflavin. And then we irradiate the nose and the mouth with ultraviolet light and with blue light, according to the so-called absorption spectrum. I'll show you. You need only the watch, nothing else. Oh, this tenders, Robert. So, you see, I connect. This is the mouth and it's a nose adapter. I connect it to the watch, and you see there's blue light and ultraviolet light.
and put it in the nose for 10 minutes, and then you change it for another 10 minutes. And in the next step, in the last step, we have developed a special mouth adapter. Connect to the watch, and it contains 24 diodes, 12 blue and 12 ultraviolet. And if you put it in the mouth, look here, for 20 minutes, it irradiates in the front, deep in the throat, to the side, up and down. 20 minutes, nose and mouth. In the meantime, you kill the virus in the blood, and that's it. All virus die. That's all. This is great. Nobody has to die today. Nobody has to go in hospital if the people have this equipment. Nobody. And in the same step, when you kill the virus, you have like a vaccination. Because on the destroyed virus material, the body makes antibodies. Yeah, that's all what we made in this study. I have seen these patients. I had treated 20 patients myself with the doctors. They were so sick. They were coughing, chest pain, fever, positive test. I saw these people 2 days later, healthy, getting healthy, happy, and after 5 days, nearly all tests were immediately negative. And another group, we made a control group without treatment, only checking the tests, no change. That's the study. We developed this for people for home. And if somebody has to watch, you know, many people, they have to watch already for treatment of diabetes or blood pressure and everything. They only have to buy this additional equipment. Yeah. More than 700 people, they are purchasing watches from my site. Yeah, you see, if they have a watch already, they only need the special additional equipment. That's all. And or maybe somebody wants to buy a watch, then I would recommend additionally with this full equipment. Then you have everything. You can treat your blood pressure, your heart, your diabetes, and you can treat all the viruses. And it works against everybody. You know, for years already, if you go to the big hospital for the blood bags, they give riboflavin inside, put in a small device with UV light for some minutes, put it back and give it to the patient because the virus dies. This is well known. It's not my invention. That's already known in hundreds of studies. But we did not have an equipment for people. And now we have something what everybody can do himself. Okay? This is very, very, very great equipment, Doctor. Thank you. May I translate that, Doctor, for my audience so they can understand it. الدكتور ويبير يقول ان الجهاز الصغير اللي متوفر عند الدكتور هو موجود عندي، وصلني منه قبل كم يوم باستخدام الساعه. طريقته بسيطه وسهله، بامكانك استخدامه حتى عندك في البيت، ما له داعي انك تروح المستشفى، ما له داعي انك انت تطعم، ما له داعي انك انت تخاف، ما له داعي انك انت تخاف حتى من الموت. وحتى لو تعرضت انت لاي شخص مصاب بالفيروس، بامكانك علاج نفسك بسرعه. الطريقه بسيطه وسهله. الدكتور ويبير هو وفر B2 فيتامين B2 FDA ابروف، يعني هو من الفيتامينات المصرحه اصلا من FDA ومن اوكلاهوما من امريكا. ويستخدم هذا الدكتور هذا الفيتامين الدكتور ويبير في الحقيبه الخاصه في موضوع الجائحه الحاليه. الطريقه بسيطه وسهله، يقول ان انت تاخذ كبسوله الصبح، بعد ساعه جسمك يتشبع بفيتامين B2، الفيروسات راح تتحد مع فيتامين B2، بعد ساعه تلبس الساعه، ساعه الليزر، ساعه الدكتور ويبير، ومجرد ان الفيروسات تمر على الساعه وضوء الساعه عن طريق الاورده والشرايين باليد، راح يعمل عمليه تاكسد عاليه تقتل الفيروس على طول. فانت ما تقتل الفيروس فقط، انت تحصل حتى على اجسام مناعيه عن طريقه هذا الفيروس. يعني الفيروس كان موجود الجسم، اجسام مناعيه وكذا، انت عارفين النظريه هذه، وهذا الموضوع الطبي. فجسمك سيحصل على اجسام مناعيه. يقول احنا شفنا لنا ناس ومرضى كانوا تعبانين بعد يومين من تطبيق هذه العمليه، وكان عندهم يعني نوع من انواع السعال، بعد يومين احوالهم طيبه. يعني المفروض انهم
المفروض انهم خلاص يعني يتلقون علاج بطريقه مختلفه. طريقه استخدام الساعه مجرد 30 دقيقه، 30 minutes بس. طبعا الدكتور يستخدم الاداتين، اداه الانف وكذلك الاداه اللي داخل الفم. الاداه الانف فيها الضوء الازرق والضوء الفوق بنفسجي. مجرد 10 دقائق، بعد 10 دقائق نحتاج احنا نقلب الاضواء، لان راح تكون جهه باللون الازرق وجهه باللون البنفسجي. بعد 10 دقائق نقلبها، وبعد ذلك بامكاننا نضع اليوفي لايت او الاداه اللي داخل الفم، نقدر احنا نوصلها لاخر شيء على اساس الحلق. فلو كان في اي اصابه او عدوى على طول بنفس الوقت راح تتلاشى. طبعا هذا اليوفي لايت، اقصد ان هذه الاداه تحتوي على 12 ضوء ازرق وكذلك 12 ضوء فوق بنفسجي. بنهايه الموضوع الدكتور قال انه كان في علاجات الفيروسات يستخدمونها، يقول مش انا مكتشفها، هي موجوده ولكن كانت حصريه في المستشفيات. الان موجوده على شكل ساعه متوفره. فاللي عنده ساعات ويحب يقتني، هذا موجوده متوفره عند الدكتور ويبر، نقدر نوفرها لك احنا كالوكيل في الخليج، انا وشركائي ما يقصرون كلهم ان شاء الله، فيهم خير وبركه. واللي ما عنده ساعه ويحب يقتني هذا الكت او هذا الست كامل، هو متوفر حاليا للي يحب، يوصل لك على طول مباشره من الدكتور ويبر لعندك ان شاء الله. This is very nice case study, Doctor. So, Doctor, I have a lot of questions. Can we go on deep, Doctor? Yeah, please. Which question? From my audience, how about diabetes, Doctor, and treatment? People, they are not believing that light can heal a diabetes. Now, yeah. Blood sugar. So what is that? First of all, we have to distinguish between type 1 and type 2 diabetes. Type 1, okay. Type 1, they get the diabetes mostly already as babies or small children. This is autoimmune disease, and the insulin-producing cells are completely destroyed. The only chance maybe to treat young people, with type 1 diabetes is a stem cell therapy. But they're not so much experienced about this. No, but I did it already in some smaller children. But the main population, are older, type 2 diabetes, more than 90 or 95%. No? And they are also connected, we call it metabolic syndrome, with overweight, with hypertension, with cardiovascular diseases, high blood pressure, this is mostly a complex, and that makes it so difficult to treat. And, when type 2 diabetes starts, people take a little bit medicine, they take more and more and more and more medicine, and then later they end up with insulin injections, what they don't like, of course. Mm-hmm. And, of course, you can treat the diabetes with insulin, and you can regulate this, but you can never make a physiological profile, of our sugar, like a healthy one, And because of this changed profile, the body gets secondary problems, on the cardiovascular system, on heart, blood vessels, on kidney, on our eyes, on brain, that's the secondary complications of diabetes. And it's not only to lower the blood sugar. Of course, we want to bring the blood sugar down, but also we want to prevent that the people get heart infarction, get stroke, and all these complications from diabetes. And the best way to do this, in this case, is the light therapy. There's long studies already done, starting already at least 20 years ago, showing that diabetes, especially when you treat the blood with diabetes, for example, intravenous laser, what we are doing long time. We have laser devices with catheters in the bloodstream, and we give different lights, indirectly into the blood. We can
stimulate the energy in the cell. We can improve blood flow, and there is more nitric oxide, which opens up the circulation. That's what we have done long time, but not everywhere the doctors can do that. No? And I think also in your country maybe it's difficult to implement it, although it's a legal therapy and it's approved by the German government. But if you want to treat diabetes more easily, same like the corona therapy at home, you can give the light in the blood using the watch. Yeah, because, you know, when I switch the watch on, I do it again. We have two arteries here on the wrist joint, radialis and ulnaris. And you see the light is constructed that we irradiate the light into our wrist arteries. So we have a similar effect like treating the blood directly, because the light, of course, is going through the skin right in the arteries. You can see here the red light that it can penetrate my finger. Yeah, so it will go in our bloodstream. And, you know, we have all the spectral colors here, the green, the yellow, the blue, and the red light. So they have different effects. We know this from a lot of studies from the last years. The red light stimulates the white blood cells, our immune system. The red blood makes better blood flow, deformability of the red blood cells. The green leads to better oxygenization of the hemoglobin. The yellow has an anti-inflammatory effect. And the blue brings more nitric oxide. You know, the nitro spray for heart diseases, you know, on the tongue. People have heart pain. That's a similar effect. It immediately opens up the circulation in the brain, in eyes, in kidneys, in the heart, and prevents all the secondary complications. So, and the watch is something what you can use every day. We use it every day. I use it every day. And my colleagues, everybody use it, because when you are getting older, you know, the energy in the body is going down. The so-called mitochondria, where we produce our light energy, are going down, like a factory going down. And we supply them with light energy. And the light binds to the different proteins, you know, in the mitochondria, and leads to better energy production, which prevents our body. You know, that's the sense of the watch. And if you want to do more, you can give some natural supplements, which are well documented in the literature. The best one, for example, is curcumin. Everybody knows this. You can buy in the pharmacy, even in your country. Curcumin has a long history and big studies showing, together with light, improves the diabetes a lot. And we made own studies in the last years showing that even the long values for not only the glucose, what you measure in this moment, the HbA1c, you know, what we measure every month, is going down. Yes. Yeah, the blood pressure is going down. We measured in a study on 100 patients in Switzerland, the cholesterol is going down. The liver values, you know, you get a fatty liver in diabetes, is going down. We all measured this already. We have the studies. And if somebody has a diabetes, really, not only take the pills and everything, he needs this one, really. It's cheap and you can use it every day for years, you know. It's a huge prevention, not for heart infarction and stroke and eye protection. That makes it so important. And diabetes, we have billions of diabetics. It's increasing every year. You know this, huh? Yeah. For the pharmacy, of course, the pharmaceutical industry, they like it. They make billions of money, of course, for the medicine. But do you want to take 5, 10 pills every day for heart, for kidney, for diabetes? Nobody likes it. Take the pills. It gives you everything what you need. And if you have an infection, you take the equipment and then you kill all the viruses, bacteria, everything. That's the great value of this therapy. Great, Doctor. May I translate? Yeah. the audience. سألت الدكتور ويبر عن علاج الليزر او ساعة الليزر او الضوء عموما، عن في استخدام سكر دم، والدكتور ويبر قال احنا عندنا النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول اصلا يولد ما يقدر انه ينتج الانسولين، فهذا من الامور يعني يقول انا جربتها مع ستيم سيل ثيرابي اللي هو الخلايا الجذعيه، جابت بعض النتائج ولكن مو مع الكل، ولكن هو اهتمامه كان النوع الثاني. النوع الثاني يقول كل ما تطور المرض والمريض تناول كثير من الادويه، بدات حاله المريض تسوء، خصوصا مع استخدام الانسولين. يبدا يصير عنده
مشاكل عصبية، مشاكل بالأوعية الدموية، وأيضا كثرة التهاب. فقال احنا نستخدم اصلا الاي في ليزر، الانترافينيوس ليزر، اللي هو اشعاع الدم عن طريق الشريان، يضعون الدم عن طريق فايبر اوبتيك باضواء واطياف مختلفه. هذه الاطياف المختلفه بامكانها تحفيز الجسم لانتاج ميتوكوندريا اكثر. فكثر ما احنا كبرنا بالعمر كثر ما قل نشاط الميتوكوندريا عندنا، وقلت ايضا الميتوكوندريا. طبعا الميتوكوندريا تحتاج كل الاطياف الضوئيه، ولو الشخص مثلا خصوصا الناس مرضى السكر يكون عندهم مشاكل في الاوعيه الدمويه خصوصا الترويه، فالضوء الازرق بالذات بامكانه توسيع وزياده الدوره الدمويه عن طريق تحفيز النيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد هو من الاشياء المهمه، خصوصا انه لو الشخص عنده ازمه قلبيه يعني يصرفوا له ادويه توسع الشرايين، لكن النيتريك اوكسايد هو عن طريق الضوء. طبعا الضوء الازرق بامكان الجسم انتاج نيتريك اوكسايد لتوسعه الشرايين. الدكتور يتكلم عن الاضواء، الضوء الاحمر، قال الضوء الاحمر جدا مهم لكريات الدم البيضاء وتنشيط كريات الدم البيضاء، وكذلك لزياده حركه الدم. وتكلم عن الضوء الاخضر هو مهم جدا للاكسجين وزياده الاكسجين. الاصفر ممتاز جدا للالتهابات، والضوء الازرق هو جدا مهم لموضوع ايضا الالتهابات والمشاكل الصحيه الاخرى بما فيهم موضوع النيتريك اوكسايد. فقال الدكتور، قال احنا سوينا كثير من الدراسات، واحنا ما كنا نقيس سكر الدم، احنا كنا نقيس السكر التجسس اللي هو كل شهر. فقال احنا لقينا نتائج جدا عجيبه، والدراسات موجوده سواء كان على السكر وايضا على الكبد الدهني، وكذلك على انزيمات الكبد، وكذلك على الكوليسترول. فالدكتور يقول ان احنا ما نحتاج شيء، احنا نحتاج بس نلبس الساعه متوفره ورخيصه. ساعه الدكتور ويبر بامكان اي احد يقتنيها وتستخدمها لمده سنوات. ومهم جدا استخدام مكمل متوفر عندنا كلنا. يعني قال مدح الدكتور اللي هو الكركم مهم جدا مع استخدام الساعه، بحيث انك انت تحصل على امتصاص للضوء اقوى وانتشاره داخل الجسم. يقول الدكتور، يقول ان الكركم جدا رخيص، الساعه ايضا رخيصه. من يحب فيكم يتناول ادويه سكر 10 الى وحقن 10 حبات كبسولات ومراجعات كل يوم وما يبي يتعالج؟ طبعا هذه توصيه الدكتور. ننتقل للسؤال اللي بعده. طبعا سؤالنا القادم ان شاء الله راح يكون عن، ان شاء الله ما يقصر معانا الدكتور وقته ثمين، وراح نساله ان شاء الله عن موضوع الكانسر ثيرابي. دكتور ويبر, may I know that I visit your clinic in Bangkok when I did stem cell therapy 2 years back. I meet more than 10 patients who has cancer. May you tell us, doctor, that what is the percentage of the success story with the cancer, with the laser therapy and photodynamic therapy? And which kind of cancer is difficult to treat, or which one is the easiest one? Yeah. Cancer is, of course, still a problem because we have so many different cancers. Yeah, we have cancers in women, in men. They are different. Look at breast cancer or prostate cancer. There are so many different types of cancer. You know, some cancer have good blood flow, other cancer have no blood flow. We have sarcomas, which are very difficult to treat. Is a group of 100 different diseases. So therefore it's very different to say, okay, we have one therapy and we can treat all cancers. That's also the problem in chemotherapy, in radiation therapy. Some cancers you can operate, many you cannot operate. It's a very, very difficult field. 100,000 of researchers work on the last 50 years on cancer.
for billions of money, and still we have no solution. Yeah, we have some drugs, but everybody knows about the problem of chemo drugs. Yeah, they have a lot of side effect, and patients can get resistant against the chemo drugs, and curing a patient with chemotherapy is less than 5%. It will not say it's not working, and you can save maybe some more years, but get the patient cancer free is still so difficult. So all these therapies for different cancers mostly have a lot of side effects, and nobody likes it really. Who wants operation? Who wants radiation? Who likes chemotherapy? It's a terrible treatment, although we need it, of course. Yeah. But another approach is to treat cancer with laser light. Normally, we cannot use laser light on a cancer because I told you before, laser light is stimulating the body, is stimulating cell growth, what we want in regenerative medicine. So we cannot, if somebody has a cancer, maybe in the breast or so, you cannot put a laser light on it and hope it will disappear. No, maybe you let it grow. No, we need the same thing what we spoke about the virus. We are not looking at the virus now, we look on the cancer cell, very similar, you know, both attack and want to destroy the body cell. We need a photosensitizer, a light sensitive substance, what we can give to the body, which binds to the cancer cell, same like to the virus, what we spoke before, and makes the cancer cell light sensitive. Yeah, like the chlorophyll in the nature, which picks up the sun spectrum, you know, and makes oxygen from this. It's the same process, you know. And so if we give this substance to the body, it binds to cancer cell, and then we stimulate with the right laser light, which this substance absorbs. Then we produce oxygen radicals and we destroy the cancer. This principle is not new. If you look in internet for photodynamic therapy, you will find thousands of publications. And everywhere you can read, it's regarded as the best therapy for cancer because it works. It will not destroy the immune system like chemotherapy. Yeah, and it will not damage anything in the body. Yeah, but on the other hand, you will always read there is a big limitation because the available photosensitizers, they don't bind to any cancers. Then you need a device where you can bring the laser deeply into the body. And there is no device on the market besides the device what we developed here in Germany. Yeah. So this is the principle. So I tell you an example. You asked me for the best therapy for cancer. In women, I would say breast cancer is the best indication. Yeah. Because the breast is not deep, you know, you can even check with ultrasound where the cancer is, and then you give a right photosensitizer, binds to the cancer cell, and then you irradiate with the light from outside, or if it's deeper in the breast, we use fiber optic needles, what we put to the cancer, close to the cancer in local anesthesia, and then we can destroy it. Although there are many different breast cancers, of course, but mostly in breast cancer, we have very good success. We have also very good success in lung cancer. I thought about it, why lung cancer is so good. And we have not so great success till today with the liver cancer. Many patients have liver metastasis, you know. The problem is the oxygen. Many cancers, they have cancer cells normally have no oxygen. They can grow without oxygen, yeah. They use the glucose in a different way. They don't need oxygen. There is a hypoxemia inside. And when there is low oxygen inside, the photodynamic therapy does not work very well because it needs the oxygen. In the lung is a lot of oxygen, of course. Therefore, it's working quite well there. Yeah. In the liver is a dense organ, nearly no oxygen. And just now, we have developed in the last 2 months a new method. We are injecting hyaluronic acid in combination with hydrogen peroxide as a mixture into the tumor and bring more oxygen inside and have a lot better success. So that's great. So I would say in women, breast cancer is good, lung cancer is good, ovarian cancer is quite good, prostate cancer, bladder cancer, also we can treat quite well. So, but anyway,
we can treat all kinds. The good thing is that photodynamic therapy works against all cancer. Yeah. So the only thing what we have to make sure that we can always get enough oxygen into the body. And even if you breathe oxygen, you will not increase it. So we either we inject this hyaluronic acid peroxidase into the tumor, or we put the patient in the hyperbaric oxygen chamber. With the hyperbaric oxygen, you can increase the oxygen in the body about 20 times. And then make the PDT immediately after this. That's all new. Okay, great, doctor. This is first time I hear about hyaluronic acid combined with hydrogen peroxide. It's absolutely amazing, because hyaluronic acid is injected anywhere in the people, in the face, in joints for a long time, has no side effect, is a body-owned substance. And you mix it with hydrogen peroxide, 3%, it binds to each other, you inject in the tumor, and then 24 hours continuously, the oxygen comes out from this mixture and fills up the tumor with oxygen. And the therapy then with the laser works 10 times better. Oh, nice, nice. Thank you, doctor. May I translate to the audience? الدكتور ويبير، سألت الدكتور ويبير عن الكانسر ثيرابي باستخدام الليزر أو السرطان، يعني علاج السرطان. بما أني أنا رحت لعيادته، يعني أنا زرت عيادته في بانكوك السنة اللي فاتت، وكنت أسوي خلايا جذعية لي أنا، وكانت شيء عجيب يا جماعة، يعني شيء عجيب. الدكتور قال إحنا عندنا نوعين من السرطان. طبعا أنا سألته، قلت له، سألت الدكتور شنو أصعب شيء، شنو أسهل شيء ممكن علاجه عن طريق الليزر، بما أنه هو بالفيلد. وفي عيادته أنا شفت، يعني أنا قابلت 10 أشخاص عندهم أنواع مختلفة من السرطان، الله يكافينا وكافيكم الشر. فقال إحنا عندنا النساء والرجال، يعني كل سرطان يختلف عن سرطان آخر. قال لكن عموما العلاج عن طريق الليزر وطريق الفوتودايناميك ثيرابي، اللي تقنية الحقن، نفس موضوع الكبسولات البي2، نفس الموضوع بالضبط، أفضل بكثير من العلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي. بعض العلاجات الجسم يرفضها، و5% فقط من الناس اللي تعالج بالكيماوي هم اللي يقومون بالسلامة، وما حد يحب الكيماوي. طبعا المرضى نسمع عنه واجد وانتم عارفين، ما يحتاج اقول لكم. فقال الدكتور ان احنا ليش ما نستخدم الفوتودايناميك ثيرابي، بما انه هو ماده طبيعيه. الماده الطبيعيه مثل الكلوروفيل، والدكتور يمكن ما شرح هذا الموضوع لكن انا اعرفه، اللي هو الكلوروفيل ياخذ الكلورين E6، والكلورين E6 هو مستخرج من الكلوروفيل، بحيث انه يدخل داخل الجسم ويعطي الجسم هذا الضوء، ويتحد بعد ذلك مع السرطان، وبعد ذلك بامكاننا مع الضوء انتاج فري راديكال اللي هي عوامل اكسده، بحيث انها تقتل السرطان على طول. تكلمنا عن البي دي تي، يقول هو موجود من زمان، الاف الدراسات. ممكن تدخل على الانترنت جوجل، تكتب بي دي تي فوتودايناميك ثيرابي، وراح تلاقي الاف الدراسات تتكلم عن هذا الموضوع. بس السر في اختيار الماده الفعاله في اتحادها مع الضوء، هذا اهم شيء، وان هذه الماده الفعاله تكون غير ضاره وتكون طبيعيه. بعد ذلك الدكتور انتقل الى موضوع اسهل علاج السرطانات، وقال الدكتور انه من افضل واسهل علاج السرطانات بالنسبه له في عيادته اللي هو سرطان الثدي. سرطان الثدي هو خارجي، فبامكاننا ان نسلط الضوء عن طريق السونار ونشوف مدى السرطان، طبعا انواع مختلفه، وقال هذا من اسهل الاشياء. كذلك سرطان الرئه قال بسيط وسهل. اعتقد الدكتور قال ايضا سرطان البروستاتا سهل جدا. لكن من اصعب السرطانات الدكتور يقول انه الكبد، سرطان الكبد ومشاكل الكبد، لان الكبد ما يحتوي على الاكسجين. فالخلايا السرطانيه على اساس انها تتدمر تحتاج الاكسجين، لكن بامكان الخلايا السرطانيه الموجوده في الكبد انها تعيش بدون اكسجين، وهذه مشكله كبيره. ولكن هني تبدا الفكره انه هو جاب
ماده اخرى، الماده الاخرى هذه طبيعيه اسمها الهايرولونيك اسيد. الهايرولونيك اسيد يا جماعه احنا نستخدمها في التجميل، انا ما استخدمها، انا موجود عندي واجد، لكن يستخدمونها غالبا في التجميل بخصوص اللي فيها، اقصد التجاعيد، ما التجاعيد، فتسوي فلاب. الهايرولونيك اسيد بامكانه الجرام واحد بامكانه جذب 700 جرام من الماء او شيء ما شابه ذلك، فيسوي فلاب. ولكن الدكتور ويبر قرروا يسوون طريقه مختلفه اللي هي الهايرولونيك اسيد، ويدمجونه مع الهيدروجين باركسايد، بعد ذلك يحقنونه في الورم. بعد 24 ساعه يمتلئ هذا الورم بالاكسجين، فيكون طبعا يكون 10 اضعاف النتيجه، افضل من البي دي تي لوحده. لازم هيدروجين باركسايد وهايرولونيك اسيد. هذه المعلومه انا اول مره اسمع عنها. طبعا الدكتور قال لنا في السلندر الخاص بالاكسجين، المريض يدخل فيه على طول مباشره، بامكانهم يطبقونه بعد السلندر انه يستنشق اكسجين، عارفين انتم موضوع السلندر، وبعد ذلك على طول ينتقل الى البي دي تي اللي عن طريق الليزر وفي علاج السرطان. وهذا الشيء متوفر في عياده الدكتور وايضا العيادات المعتمده من الدكتور وتحت اشرافه هو الشخصي. Thank you, doctor. Thank you. I hope I did not forget any single word from your golden word, doctor. So I think we get late, but we'll go ahead for only 5 minutes more, doctor. Yeah. You give us a chance. Doctor, we talk about diabetes, we talk about cancer therapy, we talk about UV light and a new revolution light. And let's talk, doctor, about autoimmune disease. Autoimmune disease. Do you have a success story, or is the watch is working with that finally, or from where the main source of the autoimmune disease? Yeah, autoimmune disease, of course, always a difficult topic, you know. Autoimmune disease means our immune system is of our immune system is wrong, yeah. So something happened. This can be induced by an inflammation or any other things. Normally, we don't know where it's coming from. Can be also genetic, but the body's immune system makes something wrong. The body starts to fight against himself, yeah, against his own tissue. Yeah, this is autoimmune, or we also say autoaggressive disease, you know. Give you one example, maybe chronic arthritis, you know. The chronic arthritis, the body, we don't know what initiated this, yeah. Like a diabetes, for example, is an autoimmune system, type 1, you know, coming after a virus or bacterial infection, yeah. So there is anything what induces that the body makes antibodies. Maybe there is a virus, a bacteria comes in the body, and the body is fighting against this and makes antibodies, you know. And these antibodies not only fight the virus or the bacteria, so like a key in the lock of a door fits also to one type of our own cells. That's the problem, yeah. So maybe the body makes a key, like for a door, which opens up the door and kills viruses or bacteria, but the same key fits for another door. And the other door can be our cartilage in our joints, yeah, can be cartilage tissue so that we get arthritis with all problems, you know. The other targeted field can be the liver, can be the pancreas in development of type 1 diabetes, can be the thyroid gland, for example, so-called Hashimoto diabetes. So there are many or lupus erythematodes, which works on lung, on pleura, on liver, on different tissues of the body. This is the autoimmune mechanism, yeah. And nobody knows exactly where it's coming from. Some cases are genetic, we don't know, huh? But and how we can treat it? We have really no treatment for this.
We only can try to stop the overactivated immune system. Yeah. So what we give, immune suppressive therapy. We give corticosteroids, steroids, yeah, or even stronger, methotrexate, yeah, immune suppressive, or even chemo drugs, you know, to bring the overactivated immune system down. But all this therapy has a lot of side effects, of course. No? Chemo drugs, anti-suppressive immune drugs, steroids, you know. Take steroids every day. You get your face like this and your body like this, you know, you get diabetes from this. Your bones will be damaged, everything for a long time. So we really have no real therapy for autoimmune diseases. We can do it with a laser in different way. Normally the laser stimulates our immune system. What we want, if I have an infection from viruses or from bacteria, or we have a cancer, we want, of course, to activate our immune system. Autoimmune diseases react a little bit when you use laser like cancer. Yeah? Also cancer, we try chemo drugs, suppressive drugs. Yeah? So I have the best results using laser therapy because the autoimmune diseases are normally all going all over, affect the whole body, not only a finger or thumb or so. Yeah? So we have to treat the whole body. We are giving laser, mostly intravenously, but the watch is fine, you know. The watch goes in our arteries, you know. And to change or to stop this overactivated immune system, we give normally natural drugs, yeah. One drug which we also use in cancer therapy, curcumin, has an effect on diabetes. But curcumin is an excellent photosensitizer which works with blue light in the blood for cancer, but also for your autoimmune system. We give hypericin from the St. John's wort plant. Works excellent on this. Yeah? We can even give riboflavin. So similar drugs, or we can also give water-soluble chlorophyll. We call it chlorophyllene. The normal green from the salad is not going in the bloodstream. We use chlorophyllene. So we have 4 good drugs what we can give in combination with the watch. And I can tell you about many patients what I had with autoimmune diseases, with rheumatism, taking step by step the steroids away and the methotrexate and giving the drugs, the effect was much better. And you don't damage anything in the body. So this is my proposal for autoimmune disease. We have made a good study some years ago with the University of Munich for Hashimoto, you know, on the thyroid gland, also is a big problem. It's also induced by a virus, in fact, yeah? And then we have a so-called development of a post-viral autoimmune disease, very similar like diabetes in young children. So, doctor, do you think that this is what they call it, curcumin and St. John's and hypericin is a St. John's wort plant. Yes, hypericin. Hypericin. And B2 and riboflavin and chlorophyllene. Chlorophyllene. Is it chlorophyll? So this is combined with the laser therapy. This is a good suggestion from you, advice that it's work with most people, right? And when you treat these people, you know, mostly they have a lot of damage already on lung, thyroid gland, on the joints. A good therapy also to treat this then is stem cell therapy. Yeah, for regeneration of this disease. Yeah? So stem cells is something what I would also recommend in this context. Great. May I translate, Doctor, to our audience? Yes. شكرا دكتور. Thank you. سألت الدكتور عن الأمراض المناعية. وطبعا هذا السؤال تكرر عليه كثير يعني. أمس تكرر وقبل وكذا. وهذا كان ريكومند حتى من عندي من المشاركين معنا في الكورس. فأجاب الدكتور عن الأمراض المناعية قال إن هذا موضوع صعب يعني إنه ما في حل للسترويد كيموثيرابي. والمشكلة إن مشاكل الأمراض المناعية يعني هي ما تطول إصبع واحد فقط، هي موجودة في الجسم كامل.
بعد ذلك الدكتور يعني استطرق الكثير من الامور، قال انه ممكن انها تسبب مشاكل حتى في البنكرياس، تسبب في العين، ممكن تنتقل الى الغده الدرقيه، الكبد، الرئه، الذئبه الحمراء وما شابه ذلك. بعد ذلك الدكتور انتقل الى موضوع الليزر. قلت له هل الليزر مهم جدا لهذا الموضوع؟ قال اي نعم، انا اوصي اي شخص عنده موضوع امراض مناعيه ان يستخدم هذه المركبات، وان شاء الله يدعي لنا ان شاء الله بالخير. فهو قال ان الكركم مهم جدا في هذا الموضوع، وخصوصا الموضوع الروماتويد. وقال ان موضوع الهايبرسين اللي هو عشبة القسيس يوحنا والقسيسين، البي 2 اللي هو المكمل اللي حضرة الدكتور ذكره، وايضا الكلوروفيل العادي نسبة امتصاصه داخل الجسم قد تكون ضعيفة، لكن الكلوروفيلين هو مستخلص من الكلوروفيل، مفيد 1000%، بحيث انه يدخل داخل الجسم ويعالج الجسم. طبعا العلاجات مثل الكورتيزون والكيماوي كذا بامكانها يعني زياده حجم الجسم، وكذلك هشاشه عظام، وكذلك مشاكل صحيه مختلفه. نصح الدكتور ايضا بالخلايا الجذعيه. قال ان الخلايا الجذعيه طبعا الاوتويميون ديزيز اللي هي الامراض المناعيه بامكانها تدمير الجسم من الداخل، وينصح الدكتور بالخلايا الجذعيه بحيث ان الشخص ممكن او المريض ممكن يعالج، يعني اقصد يرمم من الجسم عموما عن طريق الخلايا الجذعيه. دكتور only very single small tiny question. What do you think about hydrogen water, doctor? Is it a good treatment, or I think what do you think about your background? It's a good treatment. It's not expensive, and it's the same like the watch. You know, everybody can do it at home. No? You have not to go to a doctor or the hospital. That is something for home use. So you can prepare your own special water for your health. Huh? You know, hydrogen is a part of the water molecule. You know, the water is H2O. Huh? The connection of hydrogen with oxygen. Yeah? And normally you cannot take the hydrogen out because it's connected. Yeah? You only can make it with electricity or so on. No? But the hydrogen itself is a very small molecule. It's very tiny, you know, and the smallest what we have on the world. And so it can really go everywhere through all cell membranes, you know. It can even go into the cell nucleus, you know, it can go everywhere. So the question is, how does it work for what we need it? No? Hydrogen, and we noticed from very nice studies, has a great antioxidant potency, you know, potential. Mm-hmm. And so remember, when we burn oxygen in our body, in our cells, yeah, this is okay and we need it, but always we also produced in our cells oxygen radicals, yeah? Singlet oxygen. And this kind of oxygen is not good. This damages mitochondria and other structures of the cells and the body, you know? And there's a lot of antioxidant drugs on the market, what you can buy, yeah? People take it as supplements, no? But hydrogen is able to bind to these oxygen radicals, and then it's gone, and it cannot damage anything in the body. And, you know, even in all our metabolic processes, when we burn glucose and get our energy, we have oxygen radicals. Or we speak about oxidative stress, you know, when we are in stress or we have wrong metabolic pathways in the body, we always produce these oxygen radicals. And then we want to try to keep them with antioxidants. And this is the hydrogen. That's the main effect. And it's so easy to prepare it in some minutes with your own water bottle, and you can drink a liter every day. It's a wonderful protection for yourself. You can make your own clean water. Yeah, is it like a medicine? You can, with the watch and hydrogen generator machine, that you can make your own hospital at home.
Of course, we have everything. We have the watch for our metabolism. We have the hydrogen, oxygen, for antioxidative stress. We have the corona equipment. We can kill all the viruses, not only viruses, all bacteria, same thing, you know. We can protect against cancer. We can protect against, everybody can make his small own hospital himself in the house. And it's not extremely expensive and can be used every day from the whole family. Really, thank you, Doctor. Thank you for all this revolution and this technology that you are make it simple. And we can bring it in our home. We can treat ourselves. We can treat our family, friends, and we can make our hospital at home because of you, Dr. Webber. Okay. Really. I think now it's 9:15 in Kuwait. Yeah. Thank you so much, Doctor, for accepting our invitation in this live. I hope to you and to Esla and Weber medical team in Germany all the best, and to you long life, Doctor. Thanks a lot. Thank you so much. It was always a pleasure to speak with you. It's 2 years thank ago you, in thank Bangkok, you. and I met you. Next time maybe we will meet. We'll meet somewhere here in Kuwait or in Germany or in Bangkok. Okay. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you very much. Bye bye, Doctor. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. استاذنكم والله يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وشرفنا الدكتور وبر ما قصر. ان شاء الله لو تحبون نطلع لايف بعدين، مو اليوم، بعدين ان شاء الله لايف تفصيلي نفصل فيه بعض التقنيات. انا راح اسال الدكتور ويبر بعض الاسئله، راح اشوف اللايف واشوف بعض اللي انا ما ترجمته، معليش اعتذر اكون يعني نسيته او كان بعض الكلمات شويه ممهمه بالنسبه لي. ان شاء الله راح نشرحها ان شاء الله بلايف تفصيلي. لكن حبيت اترجم اخر موضوع تكلم عنه الدكتور ويبر مشكورا، وعن موضوع الهيدروجين. قال الهيدروجين هو أصغر عنصر موجود، وهو من أفضل الأنتي أوكسيدانت. الجسم لما يعني في أي عملية تمثيل غذائي سواء كان هواء أو غذاء ينتج فري راديكال لعوامل عوامل أكسدة عالية. هذه العوامل الأكسدة بإمكانها حتى تدمير خلايانا إذا ما كنا احنا نمتلك مضادات الأكسدة العالية. فالهيدروجين هو أصغر مضاد أكسدة بإمكانه اختراق حتى الأحماض النووية عندنا، وأيضا الوصول لها وتغذيتها على شكل مضاد أكسدة. فالهيدروجين جدا جدا مهم، خصوصا أنك أنت تقدر يعني يكون هذا الماء موجود عندك في البيت باستخدام التقنيات، سواء كان عن طريق جهاز براي موتر أو ما شابه ذلك من الأجهزة. فالدكتور يقول في نهاية حديثه، يقول أن أنت بإمكانك أنك أنت، طبعا هذا بعد ما يعني أنا ذكرت له هذا الشيء، قال بإمكانك أنك تكون عندك مستشفى الهيدروجين، تمام، الهيدروجين ووتر اللي هو ماء الهيدروجين أو ماء الهيدروجين، ساعة الليزر اللي هي الضوء، وكذلك الساعة الأخيرة اللي تكلم عنها الدكتور أو الكت مال الجائحة. قال الكت هذا مال الجائحة أنت ما تقتل بس الفيروسات، لا أنت حتى الفطريات، بكتيريا، طفيليات، أي شيء ضار عندك أنت في جسمك، وأيضا إيقاف الشيخوخة. طبعا هذا ما ذكر الدكتور ويبر، لكن أنا عارفه وحبيت أذكر لكم إياه، وهو الدكتور ذاكره قبل يعني أنا وياه يعني على أكثر محاضرة أنا حضرت لها ومؤتمر. في نهاية اللايف أنا جدا جدا سعيد، جدا سعيد بقبولكم هذا الدعوة وحضوركم هذا اللايف. أسأل الله العلي العظيم أنكم استفدتوا. أتمنى إن شاء الله أني أنا يعني حاولت أغطي قدر الإمكان كثير من الأمور. أنا كنت بتكلم مع الدكتور في عدة أمور. أنا كنت بتكلم عن
الامور التجميليه، كنا بنتكلم عن التوحد، وكنا بنتكلم حتى عن مشاكل الغده الدرقيه، لكن ما شاء الله الدكتور يعني هو ذكرها بدون لا اذكر له ذلك. كنا بنتكلم عن العقم ايضا، وكنا بنتكلم عن الضعف، يعني ضعف الرجال، وكذلك ضعف الخصوبه والعقم. لكن توقعت الوقت يعني راح يكفينا، لكن دائما الوقت الجميل يمضي بسرعه. انا ما ابي اطول عليكم. اخوكم عبدالله العتيبي يسلم عليكم ويشكركم، مشكورين ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله في لايف قادم. واسال الله العلي العظيم ان ينفع في هذا اللايف ان شاء الله، وان شاء الله ما هو مثابه اعلان لاي منتج، ولكن هو خيار يطرح امامكم للي يحب يطور من صحته، يحب انه يعني يحصل على نظام وسيستم خاص فيه، يتفوق فيه على غيره من ناحيه الصحه. طبعا نتمنى ان شاء الله يقدر ينقلها طبعا غيره. نص ساعه نص ساعه تكفيني وتكفي. عندنا 24 ساعه بامكاننا علاج 48 شخص مثلا لو احنا نبي نستخدم هذه الساعه. وكذلك المكملات اللي ذكرها الدكتور ويبير بخصوص موضوع الاوتوميون ديزيز وللصحه عموما. طبعا ما له سايد افكت. انا نسيت لا اسال الدكتور، بس انا اعرف الاجابه ان هذه التقنيات ما لها اي سايد افكت، ما لها اي اعراض جانبيه بامكان الكبير يستخدمها، وايضا يعني نقول احنا الشباب يقدرون يستخدمونها، وايضا نقدر احنا نستخدمها مع صغار بالعمر، ولكن بمحاذير معينه. اشكركم على حضوركم اللايف، يخليكم، الله يعطيكم الف 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 عافيه. اللي عنده سؤال يقدر يراسلني تحت في الكومنتس، يكتب سؤاله ويبشر بالخير ان شاء الله نجاوبه. او اذا كان عنده سؤال خاص يقدر او شخصي، اتمنى انك ما تكتبه تحت يعني في الكومنتات، تكتب لي اياه ان شاء الله على الخاص ولا على الواتساب، وتشرفونا وتنورونا في اي وقت. سلم عليكم وفي امان الله، مع السلامه، تصبحون على خير.